ഹായ് ലേണേഴ്സ് വെൽക്കം. നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിസണിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു രസകരമായ പ്രാക്ടീസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു കഥ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കും. നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ട് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം. ശേഷം സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് നോക്കുക. ഇന്നത്തെ സ്റ്റോറി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ജോ stood near the old bookstore. The same one he and Daisy used to visit. It smelled of old pages and quiet dreams. Back then, they were just two college kids, holding hands, sharing secrets, believing love was enough. But life had other plans. Joe had to leave for another city. Daisy couldn't follow. Her father fell ill. She had to stay behind. They promised to write. They did for a while. Then the letters stopped. Years passed. Seasons changed. Faces changed. But Joe never forgot. Neither did Daisy. It was a rainy afternoon when they met again. Joe was flipping through an old poetry book. A soft voice behind him said, "Still reading Pablo Neruda?" His heart stopped. He turned around. There she was, Daisy. Older, softer, still beautiful. They stared for a moment. No words, just memories. Then a smile broke between them. Coffee? She asked. He nodded. Always. At the cafe down the lane, they talked. She never married. He didn't either. I looked for you, she whispered. I never stopped hoping, he replied. There were no promises this time, just two hearts, still beating for each other. Sometimes love returns, quietly, gently.
without asking why it left. And sometimes that's enough.